הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. Shabbat Shalom. Let's try that again. Shabbat Shalom. Much better. Welcome everyone who's here in person. We are so grateful for your presence, especially in light of the weather, you brave souls. We're very grateful that you're braving the weather to be with us in person this evening. And of course, we welcome everyone who's online. We're delighted to have you online with us from wherever you are. We will begin Shabbat this evening, as we always do, with the lighting of the candles. So I invite you to rise as we light the candles and turn to page 4. Yeah. This is the Shabbat challenge. It's a very challenging Shabbat lighter. So. Donna, do you need help? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav, v'tzivanu le'adlik ner shel Shabbat. Amen. You may be seated as we turn to page 10 for Yedid Nefesh. Page 10. Yedid nefesh, avarachaman, meshach avdach, eretzonach, yarutz avdach, kemo hayah, ishtachaver mul hadarach, ki erav lo yedidutav, minofet zuf dechotam. Yadadai-dai-dai-dai, 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 yadadai-dai-dai-dai. Page 11. Lechu niranan al Adonai, nariel et Tor Yishenu. Arba'im shana kut bedor, va'omaram to'e levavim, ve'im lo yadu derachai, asher nishbati be'api, im yevahu nel menuchati. Page 13. Shiru l'Adonai shir chadash, shir
שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו לגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומולו מאוד, נוראו על כל אלוהים, שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, כי כל אלוהי העמים אלילים, באדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, יא ניי 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 יא ניי ניי ניי, יא ניי 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 יא ניי ניי ניי, יא ניי 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 יא ניי ניי ניי, יא ניי 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 יא ניי ניי ניי, שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שרי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי ההר, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. Page 20. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו, כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. If you're able to, I invite you to please rise, page 21. Avu l'Adonai ben Elim, Avu l'Adonai kavod v'oz, Avu l'Adonai kevod shemo, yishtachavu l'Adonai behadrat kodesh, kol Adonai amayim el hakavod
may be seated. Shabbat Shalom. So every morning when one of us leads daily minyan, we end with a short drash. A few weeks ago, I ended mine with something like, it's time to start preparing for the high holidays. I returned to my office a few minutes after minyan to the following email from a member who had been online that morning saying, Rabbi, I am not ready to begin preparing for the high holidays. Fair enough, I thought to myself. I mean, it was really only the middle of July. And then, last week, I received an email from that very same member. This email said that a few weeks ago she wasn't ready to prepare, but now she was. And so she was inviting me to break fast. I was deeply grateful and smiled at the fact that she had sped right ahead to the very end of the high holidays. But her timing was perfect, because this week we will usher in the Hebrew month of Elul, which means now it really is time to do the serious work of preparing for the high holidays. Called in Hebrew Cheshbon HaNefesh, or the accounting of the soul, it's a time when many of us focus on self-reflection, repairing relationships, and setting intentions for the year ahead. It encourages us to slow down, to look inward, and prepare for a meaningful new beginning. One of the ways that I'm undertaking that work is by reading the book, This is Real and You Are Completely Unprepared, by Rabbi Alan Liu of blessed memory. I have a book partner, Emery, and every few weeks, she and I walk and talk about our reactions to the chapter we just read. Emery lives out west, and I live here in New York. But when we meet to talk, we do it not on Zoom, not sitting at a desk, but purposely on the phone and walking. Why walking? Because there's something spiritually powerful about walking. Our bodies are moving, our minds often become less guarded, and it helps with the intentionality of being really present and not distracted. On this week's Walk and Talk, Emery and I discussed Rabbi Liu's chapter on Elul. In it, he writes, in exactly 1 month, one revolution of the moon, you will stand before God. What will God see on that day? What will you see? This encounter can carry you significantly closer to the truth of your life. Standing in the light of God, you can see a great deal more than you ordinarily might, but only to the degree you are already awake, only in proportion to the time and energy you have devoted to preparing for this encounter. I shared with Emery how that resonated with me. That image of standing there on Rosh Hashanah with God's great Klieg light blazing down on me, illuminating all the parts of me. All those parts, the good, the bad, and the ugly, all the parts I try to hide from others and even from myself. What is it that God might see this year that I don't see because I've been averting my eyes? What do I need to understand better about myself that, in Rabbi Liu's words, can carry me significantly closer to the truth of my life? How can I prepare myself to be really awake for that encounter? Those are some of the questions that Elul invites us to reflect upon. But how do we begin to even undertake tackling them? Rabbi Liu has an answer to that as well. He offers this suggestion. Just choose one simple and fundamental aspect of your life and commit yourself to being totally conscious and honest about it for the 30 days of Elul. Just one. It could be something like paying attention to how you spend your time. At the end of each day, ask yourself, did my calendar reflect what I truly value? Or did I let distraction and busyness distract me from my priorities?
Or you might choose to focus on your relationships. Notice when you listen with genuine attention, or when you become defensive, or when you avoid a difficult conversation that needs to happen. Or perhaps listen to your inner dialogue. What are the stories you tell yourself, about your worth, about your failures or your fears, and ask whether they are true or are they simply familiar? One more thing. Maybe you want to find a walk and talk partner of your own to do this with. It doesn't have to be with Rabbi Lou's book. Find a system that works for you. 30 days, one practice, one part of your life. That's all that Elul asks of us. The willingness to stop looking away so that we can arrive at Rosh Hashanah more awake than we were before, more aware of our choices, more honest about who we are, and more open to the possibility of who we can become this year. Please turn to page 23 for Lecha Dodi. Shamor וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ותפארת ונתילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי על יד איש בן פרצי ואני שמחה בן הגילה
תוך אמונה עם סגולה בואי חלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה פני שבת נקבלה Now that we've greeted the Sabbath bride, greet each other, meet someone new, introduce yourself, share something interesting. Feel free to be seated. We turn to page 27. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. This week we want to wish Mazel Tov on the birth of Ella Sophia Bender, PAS grandparents Deborah and Robert Miller, and to Charlotte Ray Uniu, whose member parents are Alexandra Saul and Moshe Uniu. Mazel Tov to you all, and I think it's time for some blessings. I see lots of kids here who might need a blessing. Lisa, come on up. Anyone who's here who's under bar bat mitzvah age? I know we've got a bunch of kids here. Yay. Hi, guys. Come up here. Oh, my gosh. One of the joys is seeing all you guys get so big. Wow. Yisamech Elohim kasar Rivka Rachel v'Leah. Yisamech Elohim ka'Ephraim v'Anasha. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. May God bless you and protect you. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. May God's light shine upon you, and may God give you chen, grace, and love. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May God always grant you a path of peace, a path of wholeness, and a path of shleimut. And together we say, Amen. לדור ודור נגיד God lecha. לדור ודור we protect this chain from generation to generation. לדור ודור these lips will praise your name. לדור ודור נגיד God lecha. לדור ודור
Shabbat Shalom, you guys. You can go back to your thank you for coming up for blessings. Okay. And just as there's so many blessings in our lives, we also know that there are places of hurt, places of pain. And so for anyone who is thinking of someone who needs a prayer for healing, healing of body, healing of spirit, healing of mind, I invite you to rise as we sing a prayer for healing together. Mi shebeirach avotenu mekor abracha leimotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing. And let us say, Amen. Mi shebeirach imotenu mekor abracha leavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Refuah Shlema to all those who need healing. You may be seated. This week in our community, we're remembering the following yard sites with love: Violet Aharon, Louis Alpert, Leo Applebaum, Mark Becker, Harry Nathan Brandeis, Elizabeth Sealer, Barbara Cohen, Carmel Cohen, Nancy Cohen, Maurice Cutler, Rachel Datner, Karen Diamond, Charlotte Druckman, Elizabeth Eisdorf, Anna Ehrlich, Libby Feinberg, Samuel Feiwell, Helen Feld, Adam Freyer, Rena Franklin, Jack Friedman, Arthur Gewirtz, Shulamit Ginsburg, Sonia Grinberg, Max Haber, Douglas Harris, Marion Heckler, Dr. Michael Ingle, Gershon Kaiserman, Shmuel Kalinikny, Dorothy Keller, Elias Klein, Daniel Cohn, Helen Zinn Kreinik, Gisela Crew, Julie Laub, Florence Leibowitz, Evelyn Lefkowitz, Larry Liebman, Mathilda Lickman, Henry Lewis, Randy Lusbader, Eleanor Matthews, Frida Mazensky, Margaret Miller, Arnold Moses, Ruben Mogorski, Abraham Narapor, Marcel Narapor, Rhoda Packer, Brent Pasternak, Louis Perlmutter, Lorenzo Cervantes Perltillo, Susan Platt, Rose Plotch, Pearl Putterman, Daniel Rechten, Charlotte Rech, Morris Rosenberg, Aaron Rubenstein, Martin Samwick, Benjamin Savrofty, Peter Scheft, Rose Silber, Edward Spiegel, Shirley Steinman, Frank Sussman, Barry Tannenbaum, Diane Unger, Jennifer Weisbach, David Wolf, Raymond Wolf, and Rosalie Young. If you're in a period of mourning or observing a yard site, I invite you to rise in body or spirit. Mourner's Kaddish can be found on page 30. Yit Gadal v'yit Gadash Shemei Rabbah, Be'alma divra chirutei ve'amlich malchutei, B'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol Beit Yisrael, Ba'agala uvizman kariv vimru Amen. Yehei Shmei Rabbah mevarach le'olam umei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudsha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tush b'chata v'nechemata damiran be'alma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'imromav. Hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. May all of their memories be for a blessing. We rise for Borchu on page 39a.
may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu Hashem Eromarim V'Aravim V'Chol Hashim. Umavir yom umevi laila umavdim yom ve'laila Adonai tzavot shemo El chai v'kayam tamid yimocha aleinu le'olam va'ed Baruch atah Adonai hamarim v'aravim Ahavat olam v'olam. Page 40. ואהבתך תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך בשינתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue with the words of the Shema, page 42. אדוני אלוהיכם אמת ומונח חוסר וגם עלינו. Top of page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה ושמחה רבה ואמרו כולם כי ודרני את יעקב וגאלו מעט חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We turn to page 45 for Hashkivenu. Lecha
ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו וכל עמו ישראל ועל ירושלים. Please rise as we turn to page 46 to welcome Shabbat. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם וביום השביעי שבת וינפש שבת וינפש שבת וינפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם יתקרא שמי רבה ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכו בית ישראל בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעמי עמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לילה מכל בחטא ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו amen. We turn to the blessings of the silent Amidah from pages 47 to 52. Pray the words on the page, the words in your heart, whatever is most meaningful for you, and please feel free to be seated when you have finished your prayers.
Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. 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 Ki Adon Melech Adon Lechol HaShalom. Ki Adon Melech Adon Lechol HaShalom. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. V'tov beinecha levarech et amcha Yisrael b'chol עת ובכל שעה בשלומך. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Tasim Leolam. Tasim Leolam. יתקרא ויקרא שמי רבה, בעמד יברח יוצב נחמח יוצב בחי חולמי ובחונים וחי ירחו בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ימרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי המעיין. יתברך וישתבח ויתבר ושרמם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירה בעלמה וימרו אמן. תתקבע צלות רעתון דחויס וקודם אבון דבשמיה וימרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. Please rise for Kiddush on page 55. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho be'ahava uvratzon hinchilanu zikaron lema'aseh bereshit ki hu yom tehila lemikrae kodesh zecher litziat mitzrayim Kivanu vacharta ve'otanu kidashta mikol ha'amim ve'shabbat kodshecha be'ahava uvratzon hinchaltanu baruch atah Adonai mekadesh haShabbat. Please remain standing for Aleinu on page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמורם,
ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שאורת שמיים ויוסרת שמכם וישכון ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. I invite those in a period of mourning or observing yahrzeit to remain standing. Everyone else can be seated as we turn to Mourner's Kaddish, which can be found on page 58. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, be'alma divrach kirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon uvyomechon uchaye dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'imru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tush bechata v'nechemata. Tamiran be'alma v'imru. Amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya. V'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mramav. Hu yaseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Shabbat shalom, everyone. Not a lot of announcements, just a few. Services continue tomorrow, of course, at 9:45, as always. We have on Saturday, August 29th, joined Cantor Reisner for Shabbat Shalanu here at 87th Street. The musical morning service begins at 10:30 and is geared towards families with children who are newborn through second grade. This year, we had it last year. It was a huge success. They make beautiful things. Join our rabbinic intern, Claire, with sanctuary stitchers at 11 a.m. every Friday morning to knit, crochet, quilt items for babies and toddlers in need. I love this line, fiber artists of all levels. It's a great line. Fiber artists of all levels are welcome to attend this group, which meets at 87th Street and is led, as I said, by rabbinic intern Davidson Bruder. First-timers are welcome. Everyone's invited to join an oneg in the lobby. We have a tradition here to welcome people who've never been here before. If you've never been to Park Avenue before, please feel free to raise your hand and let me know where you're from. Yes, please. Kansas, welcome, welcome. To kind of have Kansas weather here out tonight. I don't know. Did you bring the weather with you? So anyone else who's never been here before? Wow, you're holding down the fort for us. Thank you. So please feel free, as I said, to join us for an oneg after, and we will end with Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Ay, 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 bochem leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruchuni leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruchuni leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Ay, 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 tzedchem leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom. Thank you for joining us, everyone. Shabbat Shalom.